வெல்கம் பேக் டு எஸ்எஸ் தமிழ் சேனல். இந்த விட சந்திக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம். நான் தான் உங்கள் எஸ்எஸ் தமிழ் பேசுகிறேன். என்னடா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஸோ அதனால தான் நம்மளால் வந்து கொஞ்ச நாள் பேச முடியல. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் போட்டு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒருத்தவர் சாரி கைஸ், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி எப்படி வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஏடபிள்யூஎம் ஹெட்ஷாட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது, அந்த ட்ரிக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. அவருக்கு ஒரு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஏடபிள்யூஎம் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் உழுவாது. சரி, அதை அப்புறமா சொல்கிறேன். இது வாங்க. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4Xலேருந்து மேலே ஜென்ரல் வரைக்கும் நான் ஃபுல்லாக 85 வச்சுருப்பேன். ஸோ ஏடபிள்யூஎம் ஏன்டா 100 வச்சுருக்கேன்னு கேட்பீங்க. ஸோ நான் ஏடபிள்யூஎம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால தான் நான் 100 வச்சுருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஏடபிள்யூஎம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டிங்கன்னா ஏடபிள்யூஎம் 81 வச்சுங்க. ஸோ 4Xை 82 வச்சுங்க. ஸோ நான் வந்து ஏடபிள்யூஎம் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் 100 வச்சுருப்பேன். ஸோ 4X அப்புறம் 2X அப்படியே ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு மேலே போயிடு வச்சுருங்க. ஜென்ரலாக 85. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபுல்லாக சென்சிட்டிவ் எல்லாமே. ஓ பை அப்புறமா பை. ஸோ இதான் கைஸ் என்னோடய செட்டிங்ஸ், ஆட்டோ பிக்கப்ஸ் எல்லாமே இதுதான் கைஸ். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை மாற்ற மாட்டேன் கைஸ். இதுதான் எப்போயுமே என்கிட்ட இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஒரிஜினலே. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஒரிஜினலில் தான் விளாடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் மாற்றி விடையா காட்டுப்பூச்சி அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக கிடையாது கைஸ், நான் கண்டிப்பாக மாற்றவே மாட்டேன். ஸோ நான் அப்படி மாற்றிருந்தாலும் நான் வந்து கேம் பிளேயில் வந்து ஸோ இது வந்து ஏடபிள்யூஎம் கேம் பிளே பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு மேக் பண்ணேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதுக்காக. ஸோ நான் எப்படி ட்ராக் பண்ணி அடிக்கிறேங்கிறத வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்ருங்க. இந்த மாதிரி ஏடபிள்யூஎம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. லவ் யூ, டேக் கேர், பாய்ஸ். Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.